हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਕਲਾਸ 12th ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 to 8 ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੋਇਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। इस पार्ट के लेखक कौन है? हेलन केलर। सेकंड क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड हेलन पब्लिश हर ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी कदों पब्लिश हुई सी? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 22 ਇਅਰਸ। ਨੇਮ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰਸ ਟੀਚਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਐਨ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਸੁਲੇਵਾਨ। When did N. Sullivan come to teach to Helen? 3rd March 1887. How old was Helen when Miss N. Sullivan came to teach her? 6 years and 9 months. ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈਲਨ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਨ ਸੁਲੇਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਆਈ ਸੀ। What was dash was the first word that Helen learned? Doll. Dash at the Perkins Institution sent a doll for Helen ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਨ ਨੂੰ ਡੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡੋਲ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਲੌਰਾ ਬ੍ਰਿਡਮੈਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਹੈਲਨ ਲਰਨਡ ਡੈਸ਼ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਮੇਡ ਦ ਲੈਟਰਸ ਕਰੈਕਟਲੀ। ਪਿਨ, ਫਾਦਰ, ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਹੈਲਨ ਹੈਡ ਟਸਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਡਸ ਮਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਹੈਲਨ ਡੈਸ਼ ਦ ਨਿਊ ਡੋਲ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ। ਟਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਡੋਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਹੈਲਨ ਐਂਡ ਹਰ ਟੀਚਰ ਵਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ਪਾਥ ਟੂ ਦ ਵੈਲ ਹਾਊਸ। ਟਰੂ, ਉਹ ਵੈਲ ਹਾਊਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਟ, ਗਿਵ ਮੀ ਲਾਈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਰਡਲੈਸ ਕ੍ਰਾਈ ਆਫ ਹੈਲਨਸ ਸੋਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। How did Anne Sullivan teach Helen to communicate with others? By spelling words on her hand। ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ words ਨੂੰ words ਦੀ spelling ਬਣਾ ਕੇ ਐਨ ਸੁਲੇਵਾਨ ਨੇ ਹੈਲਨ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। Helen Keller became blind and deaf at the age of 19 months। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ blind ਅਤੇ deaf ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Tedoma is a form of lip reading। ਅਗਲਾ ਹੈ, Braille is a language that helps the blind to read। True। अगला है, which word revealed the mystery of language to Helen? This answer है water। Could Helen understand the difference between mug and water? कि उसਨੂੰ mug ਅਤੇ water ਦਾ difference ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? No। What is Aaron's rod? ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ Aaron's rod ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ Aaron's rod ਕੀ ਹੁੰਦਾ? A magical rod that blossomed and yield and almonds। ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਟੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ A.J. ਕ੍ਰੋਨਿਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੇਮ ਦ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਟੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵਰੋਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹਨ? A.J. ਕ੍ਰੋਨਿਨ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦ ਨਰੇਟਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫਰੈਂਡ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੁਟਹਿਲ ਆਫ ਦ ਐਲਪਸ। ਤੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਲਿਊਗੀ? ਡਰਾਈਵਰ। What were the two boys selling? ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਵਾਈਲਡ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼। How did the two boys look? ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? Shabby and skinny। How old was Nicola? ਨਿਕੋਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 13 ਸਾਲ 13 years। How old was Jacopo? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 12 years। What did the two boys do for their livelihood? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? They shined shoes, sold newspapers and fruits and did many odd jobs। ਜਿਵੇਂ conducted ਟੂਰਿਸਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟਾਊਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਲੂਸੀਆ? ਨਿਕੋਲਾ ਐਂਡ ਜੈਕੋਬੋਸ ਸਿਸਟਰ। ਹਾਊ ਓਲਡ ਵਾਜ਼ ਲੂਸੀਆ? 22 years old। ਵਟ ਡਿਡ ਲੂਸੀਆ ਐਸਪਾਇਰ ਟੂ ਬੀ? ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਿੰਗਰ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਐਂਡਲੈਸਲੀ? ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਟੂ ਪੇ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਲਸ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫॉर ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਰ ਸਿਸਟਰ ਲੂਸੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੂਸੀਆ ਵਾਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ tuberculosis of the spine। Poletta was 30 kilometers away from Verona। Dash was a famous place of interest in Verona, Juliet Storm। A large red roofed villa surrounded
by a high stone wall was a hospital. ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕੋਲਾ ਤੇ ਜੋਪੋਕੋ ਨੂੰ ਨਰੇਟਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ. Who was a woman in the village? The woman कौन सी? A trained nurse. Work was scarce in Verona. ਵੀ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ. True. War had not broken the spirit of the three children. True ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ. The two boys paid the hospital bills every month ਤੇ false ਹੈ because every week ਉਹ bill pay ਕਰਦੇ ਸੀ. ਅਗਲਾ ਹੈ in celebration of being alive ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਰਨਰਡ. ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਟ ਵਾਲਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਟ. ਫਿਲਅਪ ਭਰਨਾ ਸੀਗਾ. The spot of accident was inspected by the police. ਅਗਲਾ ਹੈ nowadays it is easy to rectify the heart problem. The business of living is the celebration of being alive. ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ. Dr. Burner was a pioneer in the heart transplant surgery. ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗਾ. Dr. Burnett considered the sufferings of children heartbreaking because of their total trust in the doctors. ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਉਹ ਐ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਨਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Dr. Burnett suffered from broken legs, falls. The writer learned an important lesson about life from the two boys. True. ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋ boys? The driver and the mechanic. Dr. Burnet's wife was hit by a car while crossing the road. Suffering ennobles you, make you better person. Who said these words? Writer's father. The blind mechanic provided power to the motor and driver steered with one arm. True or false? That is true. The writer of this story was inspired by two brave youngsters, so driver and the mechanic. Those who have a positive Philip Parna ਸੀਗਾ those who have a positive attitude in life move forward in spite of physical suffering. Dash people, the brave people defy all pain and set an example for others. ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ. The writer's brother suffered from an abnormal heart. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. The doctor had closed a hole in the heart of the trolley's driver. The mechanic was 7 years old. The shoulder and the arm of the trolley driver were amputated. ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. As a doctor, the writer found the suffering of children heartbreaking. One can become a better person if one experiences suffering. True या false? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ true. ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ. The writer ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੇ ਪੁਰੀ. The freedom fighters were kept in lonely cells. Who committed suicide in Kalapani jail? Indu Bhushan. How many Gadraites lost their lives in Kalapani jail? 8. The weather in Port Blair was inclement. ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ weather ਹੁੰਦਾ ਸੀ. The first group of political prisoners belong to ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ that belong to Alipur conspiracy case. Who continued the hunger strike for 4 months in the Kalapani jail? Prithvi Singh Azad. What was the color of the turbans of the warders? Red. Who slapped Superintendent Marinder jail? Chattar Singh. Name the revolutionary who died in hospital due to severe beating? Man Singh. What did David Berry ask the prisoners to follow? The rules and the orders. V.D. Savarkar was revolutionary based in London. A penal colony was created to dash the rebels and the hardened criminals. This is the answer I got to torture. A highly educated Ulaskar Dutt was driven to insanity. Parmanand Jhansi was threatened by the jailer. V.D. Savarkar's book became a Bible for the revolutionaries. This is whether true or false. Jailer David Berry was a good-natured man. False. The Gadri Babas were tried in Alipur conspiracy case. ਤੇ ਇਹ false ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ first batch of the prisoners ਸੀਗੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ. Mandale conspiracy was also known as Burma conspiracy.
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਟਰੂ। The Kalapani jail consisted of 690 cells. True. Ghadar party was organized to launch an armed struggle for freedom of Burma. False, because it was for the freedom of India. ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਐ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ।